Good afternoon, students. In this class, we are seeing about the Wheatstone's bridge and its related problems. Okay. So Wheatstone bridge and its related problems. Right? Right. So the Wheatstone bridge, if it is constructed by connecting four resistance through a circuit in a cell, then connected with one galvanometer setup. Correct? Right? So in that Wheatstone bridge, we are keep in mind that formula P by Q is equal to R by S. Okay. If the bridge is in balanced condition, okay, we are using this one, that is IG is equal to 0. So this two condition is very, very important in the Wheatstone bridge. Okay. Now we seen the Wheatstone bridge related problems. Okay. Then afterwards we are started with the new topic. So here P, Q, R, S and all four resistances. Okay. As we know earlier. So from the last class or the continuation, we can go for the problems. Okay. So here problem number 1. So in Wheatstone's network, in the Wheatstone network is given, that is P is equal to 10 ohm and Q is equal to 20 ohm and R is equal to 15 ohm and S is equal to 30 ohms. Okay. Then the current passing through the battery is the current passing through the battery. Yes. Here the internal resistance, it should be negligible. So negligible internal resistance. Okay. Then they are given the options. Okay. 0.36 ampere and B it is 0 and C it is 0.18 ampere and D it is 0.72 ampere. Okay, so look it into the problem. Okay, so what are all the value they are given? We need P, Q, R, S value. Okay, so in that they are given the four resistance value. There is no problem. Okay, then how to calculate the current value? So for calculating the current value, we need resistance as well as the voltage value. Okay.
right? Then here first we deal with the problem. They are given the clue that is a V-stone bridge, right? So now we have to construct the V-stone bridge. So in your problem, they are given the V-stone bridge also. Okay, they are given the voltage value. Okay, voltage value if it is 6. Okay, in that problem they are given the voltage value. It is 6 volt. Now, first thing what we have to do is you just draw the V-stone bridge. Okay. So here the 4 resistance, it should be connected like this. And here the center part we are connecting with 1 galvanometer. Because of the bridge, it should be get balanced. Okay. Q or S. Okay. So now if it is connected with the cell of 66 volts. Okay. They are given the values. What about the value of P? It is 10 ohm. And here it is 15 ohm. And here it is 30 ohms. And here it is 20. Right? 20 ohm. So in previous classes, we may know how to calculate the resistance value, equivalent resistance value for series and parallel. So series kum parallel kum namakku values calculate பண்றதுக்கு தெரியும். Okay. So இப்ப இங்க நடுவுல ஒரு galvanometer னு ஒரு condition இருக்குது. Right? So here they are given the galvanometer setup. So in the galvanometer குள்ளயும் the current it will be passed through the circuit. Okay. So இப்ப அந்த timeல the circuit if it is in balanced condition அப்படின்னா V-stone bridge la what is the expectation we are, that is the current value, it should be equal to 0. That is IG which is equal to 0 irukunum. Okay. So here they are given only the galvanometer alone. Galvanometer they are not given the value. Okay. So current value or resistance value they are not mentioning here. So அப்ப எப்படி இந்த circuit it should be balanced இல்லையான்னு நம்ம check பண்றது? நம்மளோட பேலன்சிங் கண்டிஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? What we have to do? என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் யோசிங்க பார்க்கலாம். The circuit if it should be balanced or not அப்படின்னு calculate பண்றதுக்கு which formula we are going to use? அந்த PQRS இருக்கு இல்லையா? So balanced condition for V-stone bridge-க்கு ஒரு formula இருக்கு இல்லையா? So அந்த formulaல எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுமே that is P by Q which should be is equal to R by S இருந்தது அப்படின்னா automatically the IG value should be equal to 0. Okay. Right. So இப்ப இந்த 0 values first இது satisfy பண்ணதா இல்லையான்னு we have to check it. So இப்ப galvanometer value 0 ஆகுதா இல்லையான்றதா how will you find? We can go for only the P by Q which should be is equal to R by S. Suppose in the condition it should be satisfied அப்படின்னா automatically we can find out the resistance values. Here we can have a series connection and here also we can have a series connection. So for first step we have to convert the series value for P and R and Q and S, and followed by that if it is connected in a if you want to make it a parallel circuit and the parallel circuit க்கு நமக்கு
total resistance oda values நம்ம calculate பண்ண முடியும். Right? So இந்த மாதிரி தான் நம்ம steps we can proceed. So அதுக்கு first step என்ன பண்ண போறோம்? We have to check it whether the circuit it should be in a balanced condition or not. So இப்ப balanced condition இல்லையான்றதை நம்ம check பண்றோம். So அதுக்காக we can take it as a balanced condition oda equation for Wheatstone bridge. So balanced condition kenna formula? Balanced condition for Wheatstone bridge. Okay. So here P by Q is equal to R by S. Right. இப்போ P by Q oda values substitute பண்ணுங்க. Here it is 10 by 20 is equal to 15 by 30. Okay, 15 by 30. So here it is 1 time and it is 2 time. Here also it is 1 time, 2 time. So the answer is 1 by 2 is equal to 1 by 2. So in the condition satisfy agudhu abinave, the circuit automatically it should be in a balanced condition. Right. So it is a balanced bridge. Okay. So balanced bridge நம்ம சொல்லலாம். So automatically IG oda value enna equal to 0. So on the center part பத்தி we need not worry about that. So இப்ப problem automatically நம்ம as usual proceed பண்ணலாம். So proceed பண்றதுக்கு first step என்ன பண்ணணும்? இங்க போட்டுருக்கோம் இல்லையா? So this is for upper part. So here the resistance P and R is connected in series. Connected in series we have know the formula. When the two resistance are connected in series அப்படிங்கும்போது நம்ம values resistance values add பண்ணுமா multiply பண்ணுமா மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Either we should add or divide or multiply. என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, when two resistance if it is connected in series abina we have to add the resistance value and finally find out the total equivalent resistance value. Okay. Yes. So first step what we have to do, we have to find the upper part as well as lower part value. Okay, here this is the lower part, so the lower series. Okay, people in the rendu values we have to find out the value. So here we can clearly notice that there is no current flow through the galvanometer. Here there is no current flow through the galvanometer, so IG value is equal to 0. Okay. So next step enna find panna porom, upper part la irukra values resistance oda values we have to calculate. Okay, so in the upper part la irukra resistance values I have to take it as R1. Okay, for the series PR series adoda resistance oda values rendu resistance you add panni vara values we have to take it as R1. Okay, so 10 ohm plus 15 ohms is equal to 25 ohm. Adhaadu we can convert it the resistance P and R by one resistance.
is 20, here it is 30. Okay. So அதே same resistance தான் அந்த bridge நம்ம எப்படி convert பண்ணி எழுதிருக்கோம் if it is in series connectionல. So இப்ப series connectionல நம்ம add பண்ணும்போது we are getting in the two resistance we have to club it. Club பண்றோம். அதே மாதிரி here the two resistance we have to club. Club பண்ணும்போது we are getting here it is 25 and for similarly the lower portion of the resistance we have to take it as R2. So for R2, so here I have to take it as R1 and here I have to take it as R2. So R2 would have values another, that is the 20 plus 30. It is 50 ohm. Okay. So here R2 represents in the series, it is QS series. Okay. So QS of the values and it is 20 plus 30. So for the 20 plus 30, then it is 50 ohm. And the 50 ohms then that is in the render resistance of the values you add panni. Here we can write it 50 ohms. Adhe mari here this two resistance we have to add it and put it the value that is 25. Okay. Right. இப்போ 4 resistance இருந்ததா PQ RS இருந்ததா நம்ம என்னவா கன்வர்ட் பண்ணிருக்கோம் here it is R1 R2 கன்வர்ட் பண்ணிருக்கோம். So இப்போ the two resistance R1 and R2 if it is connected in parallel. So இப்போ parallel இருக்கிறதுக்கு நம்ம resistance ஓட values calculate பண்ண முடியும். Okay. So ரெண்டு resistance ஓட values calculate பண்றதுக்கு we are having one formula. என்ன formula? That is the two resistance you multiply the value, divide by, and the two resistance you have to add. Okay. So now R1, R2 resistance are connected in parallel. Connected in parallel. So parallel we are having the formula. Right? So we are having the formula அப்படிங்கும்போது அந்த formula substitute பண்ணிட்டு நம்ம final net resistance ஓட values calculate பண்ண போறோம். Okay. So the net resistance is calculated by taking the resistance R1 and R2. Okay. So but next என்ன resistance calculate பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So here we are known the resistance value that is 25 ohm and R2 is equal to 50 ohms. Right? Okay. So now write it down. R net value which should be is equal to R parallel. If it is connected in parallel, we are having the formula that is RP is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. So in the formula substitute பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன values வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Wheatstone bridge-க்கு நம்ம என்ன கண்டிஷன் வேணா போடலாம். either PQ RS னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் or P அதாவது டாப்பர் போர்ஷன்ல PQ or S அப்படினு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் or sometimes என்ன பண்ணுவாங்கன்னா PQ or S இப்படியும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவாங்க. சோ ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்திருந்தாலும் சரி மேல இருக்க வேல்யூ டிவைட் பை கீழ இருக்க வேல்யூ. ஓகே, அவ்வளவுதான். ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் நடுவுல இருக்கிற அந்த பிரிட்ஜ் சர்க்யூட்ஸோட இட் ஷுட் பி பேலன்ஸ்டு. ஃபார்முலாவை எப்படி வேணாலும் நம்ம எழுதலாம். ஓகே, PQRS ஆர்டரா தான் எழுதணும்ன்ற கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே,
right? Seeking quicker putting a bakla. We have 1 minute time. Let us now substitute the value for R1 and R2. Yes, very good. It is 50 by 3 ohms. Okay, let us now check it. Here it is 25 into 50 divided by 25 plus 50, which should be is equal to here 25 into 50 divided by 175. Okay, 50 plus 25, it is 75. This is 1 time and this is 3 times. Okay, so RP value is equal to 50 by 3 ohms. Right? Okay. So in that problem, they are asking one value, no? What is it? We need the current value. Current order value is calculated according to Ohm's law. How will you write? That is V is equal to I into R. So even we need I values alone. I value then okay. So in the formula we just to rearrange. Rearrange panamna, it is here V by R. Here we have to write it the R net resistance order values. Okay, right. So if V order value, cell order value, enna potrukanga voltage order values, it is 6. Okay, so 6 divided by, what is meant by that R value? Here, that is 50 by 3. Right, so 60 into 3 by 50. Okay, so this is 1 time, this is 1 time that. So 25 for taking table 2. Okay, so 9 by 25. So for 9 by 25, we have to divide. So for 25, here it is 90. 9 there, so 0.1 vechikalam. Right? So this is 3 times, so 75. And here it is 150 for 6 time. So the total current value, what it is? I is equal to 0.36 ampere. Okay. Yes. This is the option. Here it is option. What it is? Option A. So option A is the right one. எல்லாராலையும் the problem work out பண்ண முடியுதா? Yes. Okay, very good. Now we can go for one more problem. Okay, so this problem, it should be asked in the previous year NEET, that is the 2013. So in the problem is clear, children? Yes. Okay, thank you. Next. So this is very, very important problem. So similar problem we can expect from this area. That is the Wheatstone Bridge, we can expect at least one sum.
So every year they are asking this question related to the Wheatstone Bridge. So write down the problem. The resistance of the four arms P, Q, or S, P, Q, R, and S in a Wheatstone bridge in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, and 30 ohm, 30 ohm, and 90 ohm, respectively. Okay, then the EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohms, respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be what? So they are given the option, it is 0.1A, and here it is 2.0A, and C it is 1.0A, and D it is 0.2A. Okay. So here they are mentioning in that problem, that is the Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge nave we need the 4 arms. So the 4 arms and it is P, Q, R, S. Okay, P oda value, Q oda value, R oda value, S oda value they are given. Okay, there is no problem. Then here the EMF and the internal resistance of the cell are 7 volt and ஒரு 5 ohms respectively. So ஒரு இன்டர்னலா நம்மளுக்கு என்ன இது மட்டும் இல்லாம வேற என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, they are connecting with one 7 volt cell and 5 ohms resistance they are connecting. Okay, so from the center they are given the galvanometer resistance value, that is 50 ohm. Then calculate the current drawn from the cell. Okay, so first நம்ம என்ன பண்ணணும், the values, the circuits, it should be in a balanced condition or not அப்படின்றத we have to check it. So balanced conditions இருந்ததுன்னா there is no problem. So balanced, the last previous summary தான். Okay, so first we have to find it the balanced condition. So balanced condition calculate பண்ணிட்டு by the next step என்ன பண்ணணும், we have to calculate the equivalent resistance. So equivalent resistance ஓட values அப்படிங்கும்போது மேல இருக்கிற ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸும் if it is connected in series, அதே மாதிரி கீழ இருக்கிற ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸும் if it is connected in a series. So upper part and lower part we have to find it the value. Then again
we can convert it into parallel. Okay, so parallel we have to find out the answer. So from the last Marieda, but there is one similar modification. Here, the internal resistance 5 ohms, it should be connected. Upon the 5 ohms, நம்ம என்ன பண்றது? Okay, what we have to do for that 5 ohms? அப்படின்றத we have to see in that problem. So இப்போ பாருங்க, first we just draw the diagram. Diagram we have to draw அப்படின்னா the problem it should be very very easy. Okay. So note la workout பண்ணிட்டே வாங்க. Okay, just like that பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா sum இன்னைக்கு மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும், but the steps what the methodology you are following அப்படின்றத ஞாபகம் வராது. Okay, once you are work it out அப்படின்னா some of the information it should be stored in your mind. Okay, so இப்ப என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்றத ஒரு தடவை recollect பண்றதுக்கு it should be very useful. So here the 7 volt cell it should be attached through the bridge. Here one more you have to add. So in the values வர நம்மளுக்கு fill பண்ண தெரியும் already. Then அந்த 5 ohms கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 5 ohms resistance நம்ம internal resistance add பண்ண சொல்லிருக்காங்க இல்லையா. So here also this should be connected in series. So என்ன பண்றோம், இங்க we have to attach it for the 5 ohms. Okay, right. So first the condition நம்ம check பண்ணலாம். Okay, so check பண்ணிட்டீங்க போல இருக்கு. So it is 1/3. Yeah, it is very good. So நம்ம check பண்ணலாம் for a balanced bridge. Okay, balanced Wheatstone bridge we have to check it. P by Q is equal to R by S. So here it is 10 ohm divided by 30 ohm. It should be is equal to 30 ohm divided by 90 ohm. Right? So this is 1/3. So this is 1/3. And here also 0, 0 cancel and 1, 3. Okay, so 1/3. Okay, it should be in a balanced condition. So automatically என்ன இருக்கும், IG ஓட value should be equal to 0 இருக்கும். So அதனால இந்த 50 ohms நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we have to neglect. சரியா, the 50 ohms for the galvanometer value, galvanometer resistance oda value GR, it should be, it becomes ineffective. அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை, it is ineffective. Okay, இந்த center part, center resistance நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்,
cancel பண்ணிட்டோம். Next step, in the two resistance you have to combine. Okay, so the resistance P and Q, here the resistance P and Q is connected in series. அதே மாதிரி here the resistance P and Q if it is connected in series. Okay, so இப்ப இந்த bridge மட்டும் first என்ன பண்றோம், calculate பண்றோம். ஓகே, இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு parallel conditionக்கு convert பண்ண போறோம். So here also one resistance, no, right? So in the resistance we have to keep it that அப்படியே வைங்க. First இந்த process ரெண்டு processையும் convert பண்ணிட்டு இந்த series resistance அதுல இருந்து we have to add it. Okay, so இந்த steps வரையிலும் it is easy to follow. Up to this step I can clear the calculation அப்படின்றவங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த Wheatstone bridge பொறுத்தவரையிலும் PQRS அப்படின்றது that is the four resistance. Okay, and the four resistance ஓட values they are given directly, that is PQRS னு கொடுக்கலாம் or PQRS இப்படியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணாலும் சரி, நம்மளுக்கு தேவையானது எது, மேல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை த கீழ இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, சோ இந்த டிவைடிங் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், அவ்வளவுதான். P by Q ரெசிஸ்டன்ஸும் Q by S கண்டிஷன்ஸும் it should be satisfied. Okay, okay, all are clear up to this. Okay, next step. So இந்த diagram இந்த கீழ இருக்கிற அந்த 5 ohms 5 resistance இத as it is அப்படியே வச்சிருக்கோம். மேல இருக்கிற அந்த PR PQ resistance இருக்கு இல்லையா, அந்த resistance we have to combine. So இப்ப combine பண்ணிட்டு I can directly write it the answer. So combine பண்ணோம் அப்படின்னா P யும் Q யும் combine பண்ணோம்னா what will you get? மேல இருக்கிற resistance series resistance if it is connected in series. Okay, PQ resistance we are take it as a series combination. For the series combinations the total resistance value should be R1 plus அதாவது P plus Q. Okay, so P plus Q ஓட resistance you have to add. அப்ப என்ன வரும், it is 10 plus 30. Yes, of course it is 40. So directly we have to write it as 40 ohms, right? Let us now tell me the RS series the total resistance oda values enna varum, by adding R plus S. Okay, so here it is 30 plus 90. Okay, 30 plus 90 what it is, right, it is 120. Very good. So இப்ப இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம், that is 120 ohms. Okay, right? So இந்த 4 ohms இருக்கிற 4 ohms we are converted into 2 ohms நம்ம கன்வர்ட் பண்ணியாச்சு. மீதி ரிமைனிங் அந்த செல்லுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 5 internal resistance ஓட values as it is நம்ம connected in series ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். Okay, okay, நம்ம next step என்ன பண்ண போறோம், here it is the combination of RS plus in the whole step it is RP. Okay, so now take it a net resistance value is equal to RS plus RP. So RS oda values enna, it is 5 ohm plus RP oda values என்னது, மேல இருக்கிற terms oda ரெண்டு resistance oda values you have to multiply and கீழ we have to add. That is the formula. RP is equal to
R1, R2 divide by R1 plus R2. So in the formula படி இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் எழுதிருக்கோம். எங்க in parallel connectionsல எழுதிருக்கோம். சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல ஹியர் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது. சோ அதனால RS ஓட வேல்யூஸை டைரக்டா அப்படியே எழுதிருக்கோம். ஓகே ரைட்டா? சோ இதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வரும்? 5 ohms plus here it is 40 into 120 divide by ஒரு 160 ரைட்டா? ஒரு 160. So this is one time and this is 4 time. So 0 0 it should be cancelled. Okay, so here it is 30. So this is equal to 5 ohm plus ஒரு 30 ohm. So which should be is equal to 30 RP ன்னு வச்சுக்கலாமா? So R net ஓட value, net resistance ஓட values நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? That is 35 ohms. Okay, 35 ohms. So internal resistance ஓட values add பண்ணாங்க அப்படின்னா the seriesல தான் it should be connected. So அதனால இந்த value whole valuesல தான் எடுத்துக்கணும். First ரெண்டு resistance ஓட values ஓட add பண்ணீங்க அப்படின்னா add பண்ண கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, the 5 ohm resistance இருக்கு இல்லையா, internal resistance, it should be connected with the ends A and C. So இப்ப A and C ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் போது டைரக்டா மேல இருக்கிற P by Q ஓட சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல இருக்குதுன்னு அங்க அதோட வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி வைக்க கூடாது. It should be wrong. Okay, so இந்த கண்டிஷன் வந்து either the resistance value it should flow through A B C D நாலு எண்டுக்குமே தான் போகுது. ஓகே, ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட கரண்டோட வேல்யூ இந்த நாலு எண்டுக்குள்ளேயுமே தான் போகுது. சோ அதனால ஃபைனலா தான் you have to added the internal resistance value, that is 5 ohms. ஓகே, இப்போ R நெட்டோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, சோ இதுல இருந்து I ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ செல்லோட வேல்யூ they are given 7 volt. சோ கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். Yes, either it is the 2 ampere or 0.2 ampere. Which one is right? Okay, எல்லாருமே work out பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, very good. It is 0.2 ampere. Right? So இது எப்படி வருதுன்றத பார்க்கலாம். So current ஓட values தான் next find பண்ண போறோம். Up to this clear? என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? It is clear to follow? Yes, okay. So for the next step, the current drawn from the cell that is I is equal to V is equal to IR. So in the R or I or value it is V by R. Okay, what is the value of V? It is 7 volt. Okay, then what is the value of R? That is the equivalent value or net value. What it is? It is 35 ohms. Okay, so here we have to write it the value for V and R. So here it is 35. Okay, we just cancel it by the 7th table. It is 1 time and it is 5 times. So it is 1 by 5.
Here I, it is the ampere. So the 1 by I 5, we have to divide. Okay. So divide panna abdina, I is equal to, it is 0.2 ampere. So this is option D. Very good. It is option D is the right one. Okay. So ipa Wheatstone bridge liye or internal resistance connect பண்ணிருந்தா how will you calculate the value? Suppose the galvanometer value, if there is present here in the circuit na, what to deal with the problem? எப்படி நம்ம problem solve பண்றது அப்படின்ட்டு ரெண்டு methods பார்த்திருக்கிறோம். Okay. Then normally galvanometer resistance இல்லாம இருக்கிற sumsக்குமே நம்ம direct series connection, parallel connections போட்டுட்டு we have to calculate the values. So இந்த மாதிரி different typesல we are work it out in the Wheatstone bridge problems. Okay, all the problems, it should be clear, children. You may feel any difficulty to solve this one. எல்லாமே ஈஸியா இருக்கா? உங்களால போட முடியுதா? Yes. Okay, thank you. Next. Yes, internal resistance here, if it is connected to the end A, B, C, D. Okay, for the 4 knobs, it should be connected by the cell if it is followed in a series connection. Okay, அங்க நம்மளுக்கு there is no parallel. So அதனால நம்ம அந்த internal resistance parallel serious நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Okay, so in last classல நம்ம ஒரு problem work out பண்ணோம். P, Q or S. They same Wheatstone bridge. On that problem, they are given for the resistance S. If it is connected with some resistance value in parallel, they are mentioning. Okay. So series connection, parallel connection, first you have to check it. So adukaprom நம்ம equivalent resistance oda values la irundhu நம்ம either parallel connections la kondu poganuma or series connection la kondu poganuma, you have to decide that. Okay, problem mostly they are provided either it should be seriously connected or parallelly connected அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. சரியா? P ஓட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல ஆட் பண்றோம், parallel connectionsல நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படின்றத they are given. Okay, so இங்க அந்த 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடயும் நம்ம ஒரு காமன் டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால we have to take it as a serious connection. இப்ப இதுவே parallel கனெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா எங்க கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? either இந்த லொகேஷன்ல or this லொகேஷன்ல or this லொகேஷன்ல or this லொகேஷன்ல. இந்த கனெக்ஷன்ஸ் பேர் தான் என்னது? if it is connected in parallel. so இப்ப காமனா they are connected through the internal resistance அப்படிங்கும்போது here in the resistance we have to take it in a series resistance தான் we have to consider. Okay, so parallel resistance அப்படிங்கும்போது here P, Q or S அப்படின்ட்டா, so இந்த resistance கூட நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கண்டிஷனுக்கு மட்டும் தான் நம்ம என்ன எடுக்க முடியும்? parallel அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ண முடியும். Okay, I think you may know the difference for the series and parallel. Correct? Yes. Okay, very good. Next, we have to go for the one more
topic, that is meter bridge. Okay. Here for the meter bridge, we have to take it one wire. Okay. That is the wire we can consider A to B. It is approximately 1 meter. Okay, 1 meter meter bridge, we have to take it a wire. So 1 meter, which is approximately, it is 100 centimeter. Okay, you should keep in mind. So in the wire kuda Wheatstone bridge mariye da, here only 2 resistance is there. Okay, one resistance oda இன்னொரு resistance நம்ம compare பண்ண போறோம். Okay, ஒரு resistance value, it should be balanced the other resistance value. Okay, so here we have to attach with the 2 resistance value. Okay, say for example R1 and R2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to attach the 2 resistance அப்படின்னா ஒரு resistance value, it should be a constant resistance value. ஒன்னு வந்து நம்மளுக்கு unknown resistance இருக்கலாம். Okay, right. Suppose அந்த unknown resistance இருந்தது அப்படின்னா how will you calculate the balanced one அப்படின்னா here we can attach with one galvanometer. Okay, so இந்த galvanometer கூட இந்த 2 resistance நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா resistance wires நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ரைட். இந்த செல்லோட அதர் எண்ட், இந்த எண்டோட ஏபியோட எண்ட் if it is connected with the cell. ஓகே, இந்த செல்லோட இன்னொரு எண்ட் வந்து if it is connected through the jack key. ஓகே, ரைட்டா? இது வந்து நம்மளுடைய செல். So இப்ப இந்த செல்ல switch on பண்ணும்போது the current will pass through the wire. So இப்ப pass through the wire அப்படிங்கும்போது automatically it will move through the current value, it will move through the wire, that is from the end A to B. So இப்ப A to B move ஆகும்போது okay, அந்த ஒரு particular pointல மட்டும் நம்மளுக்கு galvanometer இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் when the resistance it should be balanced. இப்ப இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் it should be balanced அப்படின்னா galvanometerல there should be deflections வந்து we can expect. So இப்ப எந்த இடத்துல இந்த ஜாக்கிய வந்து we have to move from the end A to B. So இப்ப மூவ் பண்ணிட்டே வரும்போது at the particular pointல the current ஓட value it should be 0. Okay, so இப்ப அந்த current ஓட value 0 அப்படின்றத நம்ம எதுல நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா we have to see it in a galvanometer. So அந்த இடத்துல galvanometerல நம்மளுக்கு there is no deflections இருக்காது. அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல மட்டும் ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகும்போது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் it should be balanced அப்படின்னா galvanometerல 0. Okay, it should be noted as a 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும். Okay, so அந்த பர்టిక్యులர் 0 கரண்டோட வேல்யூஸ் 0 ஆகுது அப்படின்ற போது அந்த லென்த்தோட வேல்யூஸ், so இங்க இருந்து இந்த லென்த்தோட வேல்யூஸ் we have to take it as a length L. Okay, so here we have to take it a wire that is 100 centimeter wire length வந்து நம்ம 100 ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா the remaining part வந்து we have to calculate. And the remaining part என்ன இருக்கும், here the whole value it should be 100, only the one part it should be L அப்படின்னா the remaining part which is 100 minus of L தான் இருக்கும். Okay, so here ஒரு 100 rupees இருக்குது, அந்த 100 rupeesல இருந்து 20 rupees நம்ம எடுத்துட்டோம். Okay, so remaining நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும், if it is 80 rupees. அதே same thing தான் இங்க. So இப்ப அந்த 100ல இருந்து இந்த டோட்டல் வேல்யூஸ் இந்த 100 ஓட வேல்யூஸ்ல இருந்து இந்த 20 மைனஸ் பண்ணி நம்ம இங்க எழுதுறோம். அதே மாதிரிதான் இங்க இந்த 100 ஓட வேல்யூஸ்ல இருந்து இந்த L ஓட வேல்யூஸ் மைனஸ் பண்ணி நம்ம இங்க எழுதுறோம். That is 100 minus of L. Okay,
So எந்த ஒரு particular pointல வந்து இந்த current ஓட values 0 ஆகுதோ அதுதான் என்னது இந்த ரெண்டு resistance ஓட balancing length. அது என்ன சொல்றோம்? It is the balancing length அப்படினு சொல்றோம். Okay, so the very important one, that is the balancing length. Okay, so இதுல என்னென்ன attach பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத first thing பார்க்கலாம். Okay, so here J represents the jockey. இந்த jockey தான் we have to move from the end A to B க்கு நம்ம மூவ் பண்றோம். So A to B க்கு நம்ம மூவ் பண்ணி பார்க்கறோம். இப்போ நம்ம ஜாக்கியை கொண்டு வந்து end A ல வச்சோம் அப்படின்னா கரண்ட் நம்ம செல் வழியா நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இட் வில் ரீச்சஸ் டு த எண்ட் ஏ. ஸோ இப்போ அந்த எண்ட் ஏல இருக்கும்போது கரண்ட் ஃப்ளோல வந்து இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கேல்னாமீட்டர்ல ஒரு சைடு we can expect the deflection. ஒரு சைடுல நம்மளுக்கு என்ன காமிக்கும்? டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் காமிக்கும். ஓகே, அதுவே இங்க அதர் எண்ட் பி ல வைக்கும் போது அதுக்கு ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன்ஸ்ல டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் காமிக்கும். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? the current flow through the circuit which is nothing but any one direction. ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ஸ்ல the current ஓட வேல்யூ it should be moving அப்படின்ட்டு. சோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸும் எந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல நம்மளுக்கு பேலன்ஸ்டா இருக்குதோ அந்த பேலன்சிங் பாயிண்ட தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? கால்குலேட் பண்றோம். சோ அதுக்காக ஜாக்கி என்ன பண்றோம்? we have to move from the end A to B க்கு நம்ம மூவ் பண்ணிட்டே வரோம். மூவ் பண்ணிட்டே வரும்போது at the particular pointல the current value it should be 0. Okay, the galvanometer doesn't give any deflection. அந்த galvanometerல we can clearly notice the 0 value. Okay, அந்த பாயிண்ட்ல அந்த ஜாக்கிய we can stop பண்ணிட்டு the end A ல இருந்து அந்த பர்టిక్యులர் எந்த லொகேஷன்ல ஸ்டாப் ஆச்சோ அந்த லென்த் you have to measure it. அதுதான் என்னது? நம்மளோட பேலன்சிங் லென்த். ஓகே, அந்த பேலன்சிங் லென்த் வச்சுதான் we can calculate the remaining values. Okay, so here R1 and R2 as usual resistance and E வந்து நம்மளுடைய செல். Okay, here AB which is nothing but it is a wire. Right? So இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்மளோட வீஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கண்டிஷன் மாதிரியே சர்க்கியூட் if it should be balanced அப்படின்னா I is equal to 0வா இருக்கும். IG ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? It should be 0 condition. Okay, so இதுல இருந்து we have to write it the formula. So the formula எப்படி எழுதுறது? Here two resistance no R1 and R2. So the balancing length என்ன வருது? It is L and 100 minus of L. So R1 by R2 is equal to L divided by 100 of minus L. அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதுதான் proportional. So R1 by R2 is equal to, so here R1 and here R2 and here L1 and here it is L 100 minus of L. Right? So either how will you write? R1 by R2 is equal to L divided by 100 minus of L. So இந்த formula தான் நமக்கு தேவை. Okay, so இத வச்சுதான் we are dealing with many problems. Okay, right? So இப்ப மீட்டர் பிரிட்ஜ்ல ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது they are provided any one resistance. அப்ப ரிமைனிங் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆர் பேலன்சிங் லென்த்தோட வேல்யூஸ கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்றத கேட்பாங்க. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चंस டிஃபரெண்டா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி क्वेश्चंस சால்வ் பண்றதுக்கு we are using the formula that is R1 by R2 is equal to L divided by 100 minus of L. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, சோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்றத தெரியுதா? If it is clear with the formula,
என்னன்றத மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is for meter bridge. Yes, okay. So இப்ப இத ரிலேட் பண்ணி ஈஸியா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம், followed by கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம். Okay, so here we have to write down the problem number 1. In the given figure, for zero deflection in galvanometer of meter bridge, find the length of AB. So here they are given one figure, that is the resistance to resistance. If it is connected through the wire AB, A, here it is B, and here it is C. Okay, they are given R value, it is 15 ohm, and here R2 value is equal to 10 ohm. Okay, so now the galvanometer G is connected through the resistance. Okay, so the length, balancing length is, we have to take it as from the end A to B, it is L. And what about the BC? BC oda values, it is 100 of minus L. Okay, right? So ipa they are asking find the length of AB. So A க்கும் B க்கும் நடுவுல இருக்கிற length ஓட values find பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are given. Okay, right? நம்மளுக்கு as usual formulas we have to write it for meter bridge. Meter bridge க்கு என்ன formula? For calculating the balancing length, it is R1 by R2 is equal to L divided by 100 of minus L. Right? So here they are given the R1 and R2 value. What it is the R1 value, and here it is the R1. Right? So here it is the R1 value. R1 value it is 15 divided by R2 oda values another, it is 10. L oda values அப்படியே வச்சிருக்கோம். Okay, so இதுல இருந்து balancing length oda values தான் find பண்ண போறோம். Okay, so இப்ப 100 of minus L. So இத solve பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இத cancel பண்ணி cross multiply பண்ணிட்டு solve பண்ணி answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Here they are given the options. A it is 20 centimeter, and B it is 60 centimeter, and C it is 50, and D it is 80. So let us tell me which one is the right one. You have 1 minute time.
So எல்லாருமே work out பண்ணுங்க. Yes. Okay. Many of them find out the right answer. Okay. Let us now work it out the value. Okay. So நம்ம solve பண்ணலாம். So here we just cancel the value from the fifth table, 5 table. Here it is 3 and here it is 2. Okay. So 3 by 2 is equal to L divided by 100 minus of L. Okay, we just cross multiply the value. That is 3 into 100 of minus L is equal to 2L. Okay, so here it is 300 minus of 3L is equal to 2L. So here it is 300 is equal to 2L plus 3L. So it is totally 5L and here it is 300. Okay. And now it is L value is equal to 300 by 5. Okay. So L value is equal to 60 centimeter. So this is the option. So this is option B. So option B is the right one. See, all of you finish it and find out the answer. That is the L is equal to 60 centimeter, right? Okay, so it is a very, very easy problem. So directly they are given the value for R1 and R2. And here that is simply they are take it as a balancing length, that is L. Okay, the remaining value, that is BC value, here it is 100 minus of L, right? So we have to find it out the value for AB. AB or the values we easier find பண்ணிட்டோம். இப்ப there is a complication of problems is here in a meter bridge. And the values எப்படி find பண்றது? So இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they are given the balancing length value. Here it is ஒரு value, it should be increased அப்படின்னா how much the resistance value it should be. So for resistance or values எப்ப balance ஆகும் அப்படின்றத question கேட்பாங்க. Or balancing length increase பண்றோம் or decrease பண்றோம் அப்படிங்கும்போது the total length ஓட values எனக்கு என்ன change ஆகுது அப்படின்றதையும் find பண்ண சொல்லி questions இருக்குது. Okay, so now we are dealing only one problem, which is the easiest one, and the toughest problems are going to take to solve the problems. It should be in a next class. I think up to this today's problem, all the problems, it should be clear, children. Say yes or no. இன்னைக்கு போட்ட problems எல்லாராலையும் work out பண்ண முடியுதா?
கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. Okay, good. Thank you for your cooperation. Remaining 3 problems is here. Okay, then next one, we can go for one more important topic, that is the potentiometer. Okay, so this potentiometer, it should, and its related problems, it should be worked out in the next class. Okay, I think tomorrow we will finish it off this unit, that is the current electricity. We have to wind up this problems by tomorrow. Okay, thank you for your cooperation. Thank you, children. Meet you on tomorrow. So if you are clearly understand now, you put one like in this video. Okay. Thank you.